the 19 countries of Africa who have legislated, it's a very encouraging sign, but we as NGOs are questioning really the implementation part. I was very happy to hear the president of Uganda, Yoweri Museveni, in his campaign speech to renew his presidency, say that female genital mutilation has no place. And he called on what says the surgeons, the excisers, to stop. Otherwise, they'll go to jail according to the law. I mean, this is a very courageous speech for a president who is campaigning for the renewal of his post. Many others are hesitant. So, with the lobbying and advocacy and pressuring of organizations like IPU, I do hope that there will be real legislation that will protect women and girls from this practice. So, without taking time, I would like to call on His Excellency Ambassador Suleiman Sheikh, Permanent Observer, Organization of the Islamic Conference to the United Nations, to address us. Thank you for being with us. Thank you very much. Can I speak in French? Yes. Thank you. Madame la directrice exécutive du Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants, Monsieur le secrétaire général de l'Union interparlementaire, Madame la directrice du bureau de Genève du Fonds des Nations Unies pour la population, Excellences, Mesdames et Messieurs, la protection de l'intégrité physique et morale des femmes et des filles fait partie de la noble mission de l'organisation de la conférence islamique, guidée en cela par les enseignements de la religion islamique qui dicte son action. L'OCI, qui est une organisation intergouvernementale à caractère politique, regroupe 57 États membres, répartis dans différentes régions du monde. Ainsi, elle concentre des sensibilités culturelles et des réalités sociales très variées, mais qui sont toutes régies par une même culture islamique. Cette organisation, à travers son plan d'action décennal 2005-2015, et les différentes conférences ministérielles tenues respectivement sur l'enfance et sur la promotion du statut de la femme dans le monde islamique, travaillent à un engagement commun en vue de prévenir toute forme d'exploitation, de torture et de violence contre les enfants et les femmes. En effet, déjà en 2005, dans la déclaration de Rabat sur l'enfance dans le monde islamique adoptée lors de la conférence islamique des ministres chargés de l'enfance, un appel a été lancé à tous les États membres de l'OCI. Je cite, de prendre toutes les mesures nécessaires à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des filles, les pratiques traditionnelles ou coutumières néfastes comme le mariage des enfants, les mutilations génitales des femmes, à la lumière de la déclaration du Caire sur les normes législatives pour la prévention des mutilations génitales féminines et le protocole de Maputo, ainsi qu'en mettant en œuvre et en faisant respecter une législation à cet effet et, le cas échéant, en formulant au niveau national des plans, des programmes ou des stratégies pour la protection des filles. Point de citation. Dans le même esprit, la déclaration adoptée lors de la troisième conférence ministérielle sur le rôle des femmes dans le développement des États membres de l'OCI, tenue à Téhéran en décembre 2010. Les États membres insistent sur le respect de la dignité humaine de toutes les femmes et réaffirment leur engagement à lutter contre toutes les formes de violence physique ou morale qui leur sont faites et militent pour leur prévention par l'adoption de lois spécifiques. La célébration de cette importante journée
aujourd'hui, qui vise à dénoncer unanimement des pratiques traditionnelles ou coutumières, est aussi une occasion d'évaluer les avancées réalisées pour l'élimination complète de ces pratiques de notre âge qui mettent en péril la santé, la dignité et l'intégrité physique de tant de filles et de femmes de par le monde, comme le réaffirme la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en islam dans son article 2, alinéa D. L'occasion nous est aussi donnée d'échanger les informations à propos des actions et politiques mises en œuvre pour susciter une prise de conscience urgente sur la gravité des actes commis au nom d'une culture ou d'une coutume ancestrale et qui ne relèvent certainement pas d'un enseignement religieux quelconque. L'OCI a toujours défendu le droit à la dignité, et ce en vertu des prescriptions contenues dans le Coran qui interdisent toute atteinte à l'intégrité physique de l'être humain, indépendamment de son rang et de son sexe. Ainsi tient-elle à réaffirmer ici sa ferme volonté d'œuvrer de concert avec tous les partenaires impliqués dans ce combat pour faire cesser ces pratiques barbares qui entravent le plein épanouissement d'une frange importante de nos sociétés. Les différentes organisations et institutions que nous représentons aujourd'hui doivent travailler conjointement aux réalisations des objectifs que nous visons et aux devoirs moraux qui nous guident, à savoir la protection des femmes et des filles contre toute violence et tout acte de mauvais traitement. Dans cette optique, le plan d'action décennal de l'OCI encourage ses États membres à signer et ratifier la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et celle relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination contre la femme, ainsi que leurs protocoles additionnels respectifs. La protection de la femme nous tient tous à cœur. Il est de notre devoir de la lui assurer en la préservant des pratiques sociétales, qu'elles soient ancestrales ou importées, et qui constituent une entrave au plein développement de la condition de toutes les femmes. Malheureusement, ces pratiques culturelles néfastes qu'on retrouve traditionnellement en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie se sont exportées vers les pays européens et vers d'autres contrées, et ce, au gré des mouvements migratoires. Le combat qui reste à mener est d'abord du plaidoyer pour l'éradication de ces violences graves, de ces violations graves, et ensuite de la sanction en vertu des lois contraignantes que devraient se doter toutes les nations, guidées par les pratiques de non-violence et de protection à l'égard de la frange féminine de sa population. Certes, de grands pas ont été réalisés pour lutter contre les mutilations génitales féminines, mais une action concertée de sensibilisation incluant différents acteurs sur le plan religieux, culturel, social, sanitaire aura plus d'impact. Il est en effet urgent d'intensifier les campagnes de sensibilisation communautaire sur le plan national et international contre la pratique des mutilations génitales féminines et contre l'excision. Il convient à cet égard de solliciter la participation des autorités religieuses, des médecins et des travailleurs communautaires pour dénoncer les atteintes à l'intégrité physique de nos populations féminines et mettre en garde contre les risques encourus et les conséquences immédiates et à long terme sur la santé de ces populations. L'OCI, quant à elle, reste mobilisée pour intensifier son action de plaidoyer et son effort sur le terrain pour protéger les femmes en tant que groupe vulnérable en but à la discrimination et à la violence de toutes sortes. Je vous remercie. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador, for
giving us this clear position of the Organization of Islamic Conference. This is particularly important because of this misunderstanding between female genital mutilation and religion, especially the Islamic religion. This position has to be brought to the attention of, as you say, to religious leaders. And your statement, I'm sure, will help us to reinforce the position of the Islamic countries. Soon we will have a regional conference for religious leaders in West Africa with the support of UNFPA. We will certainly bring your statement and clarify the position of OAC at this conference. So thank you very much. Now I have the pleasure of calling Ms. Anna Armitage, Director of the United Nations Population Fund in Geneva, one of the co-sponsors of this conference, to give her statement. Thank you. Thank you very much, Dr. Mahane. Excellencies, ladies and gentlemen, good morning. On behalf of the joint UNFPA and UNICEF program to accelerate the abandonment of female genital mutilation and cutting, together with UNHCR, I'd like to congratulate the Inter-African Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children for their leadership in eliminating FGM and for the organization of this meeting today. I would also like to recognize the leadership and commitment of the Organization of Islamic Conference and the Interparliamentarian Union, whose critical work is really making a difference. All girls deserve to grow up free from harmful practices that endanger their health and well-being. But as we commemorate the 8th International Day against female genital mutilation and cutting, we know that every year 2 to 3 million women, girls, and girls in Africa alone face the prospect of genital mutilation and cutting, a practice with serious, immediate, and long-term health effects and a clear violation of human rights. But today is also a day of great hope and commitment. In Africa, communities are coming together to put an end to FGMC. Through a joint program, UNFPA and UNICEF are working to support their efforts. Governments, non-governmental organizations, parliamentarians, religious leaders, and community groups are making real progress. 3 years into the program, more than 6,000 communities in Ethiopia, Egypt, Kenya, Senegal, Burkina Faso, the Gambia, Guinea, and Somalia have already abandoned the practice. Social norms and cultural practices are changing, and communities are uniting to protect the rights of girls. Young women like Sister Fa, who we will hear from today, are breaking the silence and mobilizing other young people in Africa and in Europe. The entire United Nations system is committed to helping countries end FGMC in one generation. The UN Interagency Statement, which was signed in 2007 by 10 UN agencies, OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, and WHO, several of which will speak on the panel later today, marked a real shift in the way the international community supports countries in their efforts to eliminate FGMC. When working in communities, rather than condemn FGMC, it encourages collective abandonment to avoid alienating those who practice it and instead bring about their voluntary renunciation. UN agencies are working together closely with the Donor Working Group on FGMC, which was established in 2001 and continues today. And in that sense, I would like to thank Norway, Italy, and the Netherlands, who are here today, for their strong support to eliminating female genital mutilation and cutting. But as the theme of today's meeting highlights, FGMC is not confined to African countries alone, and we need to continue advocacy efforts within Europe to ensure that all countries have laws banning FGMC in order to protect girls and women from this violation of human rights. We also need to build bridges between policies and programs in Europe and Africa, and especially between practicing communities living in Africa and in Europe. The FGMC abandonment movement in Africa
also needs to reach out and involve communities in Europe. And I think this meeting can really help us in identifying key actions to move forward in building these bridges and making abandonment a reality in both Africa and in Europe. I conclude with the words of the UNFPA Executive Director, Dr. Babatunde Oshotimehin, and the UNICEF Executive Director, Anthony Lake, who together issued a joint statement yesterday. To mark the International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation and Cutting, we are renewing our own commitment to put an end to FGMC. We call on the global community to join us in this critical effort. Together, we can abolish FGMC in one generation and help millions of girls and women to live healthier, fuller lives. Thank you. Thank you very much, Madam, for this strong statement. We are always encouraged and nurtured by the common position of UNFPA, UNICEF, and WHO. We are following your path, and we're ready to learn really from these new initiatives and new ideas on effective fighting against female genital mutilation. Thank you very much for your leadership on this. And we look forward to really strengthening our collaboration at the international, regional, and national level. More so now with the UN Women entity, what message do you want to send to Micheline Bachelet, who is saying that one of her priorities will be violence against women and within this female genital mutilation. So this is a great opportunity for us to join hands and send a strong message and show our readiness to work with the new office. So thank you. Now we have a personal testimony of a courageous woman who is going to share her experience with us. Would you like to say speak more? Yes, I would like just to... By the way, Dr. Napidio came all the way from New York to be with us. Thank you very much for honoring us. It's a pleasure. I would like just to maybe ask the panel that if they can come and sit there. And Sister Fa is we're going to show a video from Sister Fa and the work that she's doing. And her willingness to be a champion and to support the youth mobilization in Africa. And she will, after that, give her personal testimony regarding female genital mutilation and what she went through and how she now is engaged to work towards the abandonment of this practice.